Wasikilizaji wapendwa, ni wakati mwingine mzuri ambao umefika, tunaendelea kuchambua lesoni siku ya leo. Kwanza tunawakaribisha sababu leo imefika siku ya Sabato. Wakati tunaenda kuchambua lesoni, tutakuuliza uweze kumakinika ili tuweze kuchambua tukiwa pamoja, tujue ni makusudio gani Mungu anataka tuwe nayo. Kwa hivyo wakati huu nataka uchukue Biblia yako na lesoni yako kama uko nayo, tuweze kuwa nayo, tuweze kuendelea, tuweze kuyajua yale ambayo ni makusudio ya Mungu, jinsi tunastahili kutunza Sabato yetu. Siku ya leo, kabla ya kwanza nataka niulize wenzetu waweze kujitambulisha kama walimu wa siku ya leo. Mwalimu kutoka mkono wangu wa kulia ni nani? Okay. Wapendwa, na washukuru na wasalimia siku ya leo ya Sabato, happy Sabbath. Kwa majina mimi naitwa Dennis Mose Tangaso, ni mmoja wa walimu wa siku hii ya leo. Asante ndugu Tangazo, na karibu sana kwa lesoni ya siku ya leo. Nataka kuja kwa mkono wangu dada hapa wa kushoto, naye ajitambulishe na aweze kuwasalimia. Happy Sabbath wapendwa. Kwa majina naitwa Caroline Ayugi. Karibuni. Asante sana ndugu watazamaji na wasikilizaji. Wakati huu tunataka kwenda kuchambua lesoni yetu ya siku ya Sabato ya leo, ambayo tunaangalia Sabato ya lesoni yetu ya 10 kwa hizi lesoni ambayo tunakuanga nazo. Hii lesoni yetu inasema Rest in Christ, na siku ya leo tunataka kuangalia lesoni ya Sabato inasema Sabbath rest. Nataka tuweze kujiuliza, tunapumzika siku ya Sabato, na hapa inatuambia ya kwamba ni Sabbath rest. So inamaanisha nini? Na ni jinsi gani tunastahili tumefanya ile Sabato yetu, mapumziko yetu siku ya Sabato? Fungu ambalo ni la kukariri linatoka kutoka kitabu ya Leviticus chapter 23 verses 3. Nayo inasema hivi kwa kimombo, jinsi imenakiliwa hapa, inasema hivi: 6 days shall work be done, but the 7th day is the Sabbath day of solemn rest, a holy convocation. You shall do no work on it. It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. Ni fungu ambao tunastahili kulijua, linatoka kwa Biblia yetu. Tukienda pamoja, ukisoma hiyo Leviticus imetuambia hivyo. This is the New King James Version, ambayo imetuambia jinsi tunastahili kwa kutumia Sabato yetu, ama how we should rest. Na mtangulizi wa lesoni yetu ametuchukua mahali fulani. Sisi sote tunajua ya kwamba tunastahili kupumzika siku ya Sabato, lakini kuna wengine ambao wameleta mjadala mwingine ambao tunastahili kuyajua ni yapi ambao tunastahili kufanya. There are arguments against 7th day Sabbath keeping. Kuna wengine wanasema, kweli is it a must that we must have the 7th day as the Sabbath? Should we start counting from any other day so that we can reach the 7th day? Wengine wanasema wakati wa zamani, during the Jewish, Sabato ilikuwa siku ya Saturday. Let me just put it as Saturday. Lakini sababu wakati huu Yesu alikuja akabadilisha. Kweli kuna mahali pa Biblia ambayo imetuambia ya kwamba Yesu Kristo alikuja akabadilisha Sabato. Then we go further. Inatuambia ya kwamba sangine, some of us when we celebrate or when we honor and rest the Sabbath day, that we are honoring of the resurrection and so forth. And some people say that Sunday is the day which we are supposed to rest because of the celebration when Jesus Christ resurrected. Biblia inatuambia hivyo, lakini mwishowe inatuambia hivi, wakati tunastahili kurest on the Sabbath day, Jesus is our Sabbath rest, because ametuambia Jesus is supposed to be with us throughout. Wengine wanafikiria hivyo, lakini kuna mahali lesoni yetu inatuambia hivi, that by resting on the 7th day
we need not to do any work, but we need to continue observing the way it has been observed last from initially. Mwisho wa lesson yetu inatuambia kitu kizuri hapa. Inatuambia hivi, the rest day argument imeleta a lot of controversies hata wakati huu tuko hapa duniani, sababu kisasi cha sasa akichawahi kujua ni sababu gani tunafanya tuna obey the seventh day as the Sabbath day of rest. Mnenaji wa lesoni nikiendelea kumaliza anasema hivi ya kwamba sisi wenyewe we need to understand that God gave 10 commandments. Na wakati tunaangalia the way God gave 10 commandments, he says that the Seventh-day Adventists, we understand the perpetuity of God's moral law and obedience to the fourth commandment, ambaye anatuambia kwamba tuweze kuendelea kuikumbuka kutoka kisasi kile mpaka kisasi hiki. Ndiye anaendelea kutuambia ya kwamba we need to continue obeying what God requires us to do. Hilo ndio kitu kikubwa ambayo tunastahili kujua. So amesema we should not rest on the first day, we should not rest on the second day, not on the third day, not on the fifth day, not on the sixth day, but on the seventh day, jinsi yeye alitupatia mfano. Therefore this week we want to look at this God's rest, which God has already given us in the Sabbath commandment, and why is it important for us to follow it. Hiyo ndio jinsi tunastahili kuangalia kama kitangulisho, tuweze kuona ni nini Mungu anastahili kutuwezesha tuweze kuyafanya. So makinika jinsi tutakavyoendelea kujadili hii leseni yetu, ili tuweze kujua ni yapi na ni yapi Mungu anataka sisi tuweze kufanya and how we should rest. Sasa lesoni yetu ikituambia hivyo, utangulizi, what is the origin of the Sabbath rest? Nataka tuweze kuangalia, ndugu Tangazo. Na mwalimu, tukiangalia hapa Mungu anatuambia ya kwamba Sabato haikuanza saa hizi. Sabato ilianza lini? Na wakati tunaangalia Sabato ilianza nini, Mungu ametuambia nini juu ya Sabato na uumbaji? Okay, nashukuru mwalimu kwa muda huu. First of all, before I comment about the Sabbath and creation, allow me comment something I feel that we may have left somewhere about the arguments. Just one argument I always I do hear people talk about Jesus Christ. They say there are some people, friends of mine, in fact, who told me in the past that Sabbath, who worship also on another days like now Sundays. They tell me when Jesus Christ was crucified on the cross, he was crucified on Friday, he slept on the grave on Sabbath, on Saturday, and then he rose on the first day of the week, and the third is why they normally worship on Sunday. So those are some of the arguments, but I thank you, my brother, for having to put it clear for us so that we can be able to know what we need to do. Ukileta hiyo, kuna kitu kimoja nataka kuambia ndugu. Ndio wanasema hivyo. Nataka tuweze kuchambua. Biblia inatuambia ya kwamba tubadilishe siku sababu ya kuangikwa msalabani kwa Yesu Kristo na kukufa na kukaa ndani ya kaburi. Tutaweza kuangalia, tuweze kujua. Yeah. Okay, now under Sabbath and creation, when you look at the 10 commandments which were given to Moses, which is indicated in the book of Exodus chapter 20, as you read downwards, there are 10 commandments. Now we are talking the Sabbath, by the for those who maybe the others who even don't know which the commandment we are talking about here, we are talking of the fourth commandment, which is about the Sabbath. It is indicated in the book of Exodus chapter 20 verse 8. It starts, remember the Sabbath day and keep it holy. 6 days you have to do. Okay, let's leave with the other section. But now, how does this commandment start? Remember the Sabbath day and keep it holy. There's 10 commandments, as we've said. No another commandment which starts with the term remember. It's only the Sabbath, the fourth commandment, which is started by the term remember the Sabbath day and keep it holy. Why are we being told to remember? And what are we remembering here? And when we look at the creation, God, how many days did God do? Did God create the earth?
Yes, I can see my brother says Kweli to respond. dada, hiyo swali ni siku ngapi Mungu alifanya uumbaji? Biblia inaandika ya kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi kwa siku 6. Amen. Alipomaliza siku ya 7 akapumzika. Asante sana. Okay, thank you very much, my sister. So we are being told now God took 60 days to create, to work, to create the world, the earth. And then on the 7th day, he rested. Now we are being reminded to remember this creation. And then man was created on which day? He was created on the 60th day. So, but when we look at the book of Genesis chapter 1 verse 26, in fact, how does God say when he was creating man? He said, let us, okay, allow me read. It says, then God said, let us make human beings in our image to be like us. They will reign over the fish in the sea, the birds in the sky, the livestock, all the wild animals on the earth, and the small animals. Yes. Okay, then verse 27 says, so God created human beings in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created. So we are being reminded, okay, when we look at this, the 4th commandment, we are being asked to remember this creational story. God he created the earth for 60 days. And then he also created we as human beings so that you can do what? We can worship him on the Sabbath day, which is the 7th day. Remember, even God himself also rested on the Sabbath day, which is the 7th day. When he finished doing creation, then on the 7th day, he didn't do anything. He just rested. So we are also being reminded here to remember about the creation. We remember that we were created in the image of God, so we should be able to worship him. There are some theories which do come about how human beings look like. There are others who, in fact, who have said that human beings have evolved over years, but leave alone with those theories. We as Christians, how do we believe that we were created? We were created in the image of God. We've not evolved. We were very special people. We are very special kind of creation because when you look at how God created us, he took his time and in fact he molded us. He took his time so that you can look like him. So we should actually be able to worship him. And above another thing also, he gave us dominion over the earth to take care of the entire world, whatever that he created. God did perform the creation, then he gave us that power, dominion to be in charge of everything. And again, another thing we also need to remember. When God, in fact, we participated also in creation. How did we participate in creation, if I may ask a question by them, my brothers? Kitu ambao tunajua hapa ni kwa sema ya kwamba wakati creation iliisha, ambao Mungu amefanya hivi siku ya 6, aliambia Adamu aweze to name all the creatures which he had already created. Yes. And then he gave them the names. Yes, thank you. Thank you very much, my brother. So you've also had, we were given that power. We participated in creation. Tukapeana wanyama majina. Kama mnyama gani yule unajua? Ng'ombe, mbuzi, kondoo. Majina hayo yalitoka na sisi binadamu. So we are very special people before him. In the same manner, we should actually be worshiping him on each and every Sabbath as the Sabbath comes and goes. Thank you very much. Asante. Kiongozi, uko na kitu ya kuongeza? Something else that excites me about the creation and the Sabbath, that as we have just rightly said, that we were given special attention by God, other than any other creation, because he created us in his own very image and gave us dominion over everything. He gave us responsibilities too. And it's just unfortunate that the world has been messed up and sin has taken over in great heights. But we are being reminded that irrespective of whatever dirty things are happening right now, we are not supposed to exploit what God gave us. That what God created, we are not supposed to exploit and to do any other thing
that God didn't mean to do for the creations that he did it, that he gave us to control. Asante mwalimu. You have put it very right. Unaona jinsi tumeharibu the environment the way which God had not left it for us. So as we do this, we have to know God, the Sabbath was done and it was it was put so that we can rest, the way which we have already seen that alifanya vitu zote 6 days, and the 7th day he had to rest. Not that God was tired. That one you have to know that. Yeah. It is only that aliweka to be a perpetual remembrance to us, so that as we continue resting on Sabbath, we remember our Creator. Yes. Amen. Yes. Sasa tukiangalia lesson yetu tukiendelea, hiyo ni one part which you have already seen, how the Sabbath and the creation is. Mungu hakuanza kuhesabu masiku afasadly so that 7th day iwe hivi. Ameweka vizuri na amesema ya kwamba in every day kila kitu kilikuwa sawa, everything was perfect. Sasa tukiendelea lesson yetu inatuambia hivi, wakati Wanaisraeli walikuwa wameenda bondage na wametoka bondage now, the Lord has already taken them from captivity, wameenda to Canaan, so that they go to the promised land which God had already given them. Tunapata ya kwamba Mungu anawakumbusha tena the same 10 commandments which he had already given them. Lakini sasa tukiangalia jinsi ameweka to rest on Sabbath, it was in a very good way. In fact, if you look at Deuteronomy chapter 5 verses 12 to 15, inatuonyesha kitu kimoja ambacho kiko sawa. Anatuambia hivi kwa hiyo kitabu ya kwamba observe. Sasa hiyo ndio jina ametumia. Acha tumia remember. Hapa amesema observe. Sababu wakati walikuwa in the Exodus amewaambia remember. Sasa amewaambia observe the Sabbath day, na ameweka yale yote ambao unastahili kufanya. Kama wewe uko na Biblia yako, angalia hiyo inasema observe the Sabbath day by keeping it holy as the Lord your God has commanded you. Hii ni amri. Si ati ni kitu ambayo tumeambiwa hivyo, Mungu ametupatia amri. So in celebrating freedom, tunapata ya kwamba Waisraeli walisumbuka sana wakati walikuwa changwani kwenda mpaka kufika the promised land. Na hapa anawaambia ya kwamba ile Sabato ambayo nilikuwa nimewaambia muendelee kuikumbuka, sasa observe it. Lakini ukiendelea kwa hayo mafungu haya yote, wakati unaenda through 12 to 15, kuna mali ambayo nataka uweze kukumbuka. Anasema ya kwamba as you do this, on verse 15 amesema hivi, remember that you were slaves in Egypt, and that the Lord your God brought you out of there with the mighty hand and outstretched arm. Therefore your Lord, your God has commanded you to observe the Sabbath day. Ni kitu gani nataka mpendo uweze kuangalia hapa? Mungu amewaambia kwamba hata mlipitia haya yote, he has given you freedom from bondage. Yale ambayo mlikuwa nayo ambayo ni shida, amesema ya kwamba remember, nimewatoa hapo, sasa continue observing the Sabbath to give you freedom from the slavery. Now he has brought you to the promised land, na amewaambia please continue celebrating the Sabbath. Amen. Then Biblia yetu imesema hivi, lesson yetu imesema hivi, the Sabbath is a celebration of freedom from all the things that keeps us in bondage. Kwa hivyo kitu kikubwa ni ya kwamba is a celebration, na hapa imetuambia kwamba we celebrate from all the problems. God ametuokoa, Mungu ametuokoa, ametuleta, na ametuambia kwamba continue celebrating because I want you to continue remembering me. Na mnenaji sasa in the New Testament, Paulo anauliza maswali ya kwamba should we continue sinning that the grace may abound? Na hiyo inatoka from Romans chapter 6 verses 1 ukiendea mpaka 7. Inasema ya kwamba tuendelee kufanya dhambi sababu tunataka the grace to abound. Lakini anaendelea anasema certainly not.
ya kwamba tusiendelee kufanya dhambi, sababu Mungu ametupatia jinsi inastahili kuwa. Ndiye anatuambia kwamba we were buried, wakati sasa tulibatizwa, we were buried with him, then in baptism to death, na akafufuka nasi. Ni kitu kikani kikubwa anataka kuangalia, celebrating. We celebrate Jesus Christ because of what he has done to us. That's why amewaambia, remember you were slaves in Egypt and the Lord brought you out of it the way which you have already gotten. Lesson yetu inaisha na yani hapo mali inaisha inasema ya kwamba God has earned us the rest. It's not that we fought for that rest, but God has already given us the rest. He has given us rest in the salvation of God that has earned for us by his mighty arm, not by our own ways. We need to continue praising God and celebrating this Sabbath because he has already given us this freedom tuendelee kuwa na Sabato. Na tukiendelea hivyo hivyo, our creator, he tells us that he is the one who is able to recreate us afresh so that you can be free from this bondage. Na tukiendelea celebrate in him, we are willing to work with him so that we continue tuwe na amani when we continue celebrating the Sabbath. Mungu aweze kubariki kwa haya. Dada, tukiangalia hapa, wewe ulionaje wakati tunaongea juu ya wale the strangers in your gates? Asante sana ndugu. The strangers in our gates. Hapo tumeona ya kwamba kwanza celebrating freedom, tukaona the freedom is about we are going away from the bondage. The Israelites had their bondage when they were in Egypt. What about us today? What is our bondage? We are still under bondage because we are not able to celebrate the Sabbath the way it's supposed to be. The Sabbath was meant for all of us because God created each one of us. And so we are supposed to have and enjoy and celebrate the Sabbath rest the way it is supposed to be, the way it was meant. And we are being reminded here that we should all honor the Sabbath, including everyone in our houses, even our neighbors. Even wherever you are, whoever is besides you should honor the Sabbath because God created everyone. The strangers in our houses, sometimes we look at them, we see like the house helps that we have in our homes. Sometimes even your relative came from home who is not of your faith, and you just leave him or her at home, and you go and enjoy the Sabbath worship, fellowshipping with other people, and you forget this person in the house. All of us are supposed to enjoy the Sabbath rest and celebrate it because we are all entitled to that freedom. So we should remember, what the Sabbath is telling us about others. Even the animals. These animals, remember, they were created by God. We are not supposed to harm them or even to make them like the ones which work, like the donkeys. They too, they need the Sabbath rest. They are not supposed to be exploited in any way. That we must treat everybody well, everything well, even the animals well, so that we even the people who don't understand the Sabbath, the people who don't know what the Sabbath means, we should not look down upon them. We should be able to embrace them and to enjoy the Sabbath rest together as we teach them and demonstrate what this Sabbath is as a family. Asante dada, asante sana kwa kuleta hii. Nataka tuweze kuangalia wapendo wale ambao mnatusikiza. Tumeshawahi kufanya ya kwamba unakuja kanisani na unaacha biashara yako inaendelea? Hiyo ndio kitu kimoja ambao nataka tuweze kuangalia. Tunafanyanga hivyo? Ama wewe unakuja unasema ya kwamba umekuja kuworship, lakini zile vitu zako huko nazo, the tools which you are supposed to use, unaachia mtu namwambia ya kwamba hii nimekupatia leo, sifanyi kwa kazi, wacha siende kufanya kazi. Nakumbuka zamani dada, nikiwa nyumbani, zamani sana, naona ya kwamba wakati tulikuwa kwa Sabato, mtu anakuja anasema ya kwamba nataka hii chembe yako ya ndume niende kutumia sababu wewe ni siku ya Sabato.
wengi walikuwa wakikataa, na unajua at that time I did not know why, lakini sasa hapa naona inatuambia vizuri sana. Tangazo, wewe najua umefanya kazi huko nyumbani, unaona hizo vitu ya kwamba mtu anakuja na kuambia leta jembe yako sababu wewe ufanyii kazi. Ama saa hizi hata tuko na jembe zetu, what we use in working, do we rent them out because you are not going to work? Is that not wrong? Kitu ya pili, wengine tulikuwa na ndume ya kufanyia kazi, the animals. Let even the animals also feel the rest of Jesus Christ during that day. Hiyo ndio kitu kikubwa ambacho tunastahili kuangalia. The Biblia inatuambia hivi ya kwamba hata yule ambaye hajawahi ku rest on Sabbath, let them know wakati hako under your roof ya kwamba this is the rest which is required. Ndiye ataweza kujua ukweli, because it says that all to rest, all those who are under your roof, under your care, they should take part in this rest. Dangaso. Naomba niongeze kidogo. Yes. Ukiangalia katika Mwanzo, Mungu aliumba kila mtu hapa duniani. Yaani Mungu yule ambaye aliniumba sio Mungu tofauti ambaye aliumba mtu mwingine, yule ambaye tunaweza sema kama ni slave, yule ambaye ni maid kwa nyumba yako kama ni. We were all created by the same God. In the same manner, we should all worship him on the Sabbath day. Now you as a Christian, somebody who has gone to church on Sabbath day in order to worship God, even another person who is in your house, you also needs to worship God because he was also created by the same God. That's why we should all go to church and worship God on the Sabbath day. Ndugu, ningetaka, kuna jambo umesema hapo nzuri kuhusu kila kitu ambacho uko nacho kinatakikana kipate pumziko la Sabato. Ukapeana example ya jembe. Mtu anakuja kukuomba jembe. Na pia wakati kama saa hii, labda pengine ukiishi kwenye mjini au limi, lakini uko na salon, uko na matatu. Ni sawa hivyo, ni wache matatu yangu iende kazi Sabato, na mimi nimekuja kuhudhuria kupumzika. Mimi napumzika kanisani, lakini nasema si mimi ninaendesha hiyo gari. Wacha mwingine, unapea driver wako aende aendeshe. Hapo kiongozi Elda, utaweza katuambia nini? Ni sawa? Elda anapojibu, alafu jioni unaomba pesa ya biashara. Huyo uliacha matatu ifanye kazi, alafu jioni unaitisha pesa yako sasa. Ifanye kazi. Asante. Kitu Mungu ametuambia ya kwamba anything which is under your possession, anything which is under your control, not only the creature, si wanadamu peke yake, lakini kila kitu ambao kiko under your possession is supposed to take a rest. Kama ni matatu, hiyo matatu inastahili kuwa nyumbani ikae, sababu inatuambia kwamba tustahili kwenda kufanya kazi siku ya Sabato. Kwani huyu driver si binadamu anastahili kupata siku ya kupumzika na kupumzika ndani ya kanisa, ajue ya Mungu. Kwa hivyo kitu ambacho tunaambiwa ni ya kwamba even us who are in Nairobi, let's not look at only matatus. Tuko na vitu zingine. Wengine wetu tuko na vitabu. Let me just put now, obviously vile vitu tunajua. Tuko na vitabu vingi. Unamwambia unajua leo ni Sabato, mimi wacha nikupatie hii kitabu yangu uende kusoma siku ya Sabato, ikifika Sabato ikiisha unirudishie. Hapana, hiyo unafunja amri ya Mungu ambayo jinsi haistahili kuwa. So we need to ensure that everything which you have in your possession and what is under your possession, your family, all of them should feel that rest which you are going to have and the rest of the Sabbath. Aya, tukienda kabla ya hiyo, ndio sababu lesoni yetu alikuwa akituambia kwamba Wayahudi walikuwa wamefikiria ya kwamba Sabato ilikuwa yao peke yake. In fact, lesoni yetu imesema hivyo. Lakini this was an error. Sabato ilikuwa imetayarishwa kwa kila binadamu. Not only, even the Jews, they had a way of getting the rest. Tukiendelea, sababu ya muda naona unayoyoma sana. Now, sababu ya hii ni jinsi gani tunastahili kushughulikia wengine ili tuweze kuendelea to honor God's Sabbath. What should we do? Should we say that wakati tunataka kufanya Sabato hata kulala tutaweza kulala tuseme ya kwamba I'm resting
in my place. Hiyo ndio kitu ambayo nataka tuweze kuangalia. Ndugu Dennis, Na mwalimu. how can we be able to start looking at others so that we can continue honoring the Sabbath? Okay, thank you very much. Serving others honors God is Sabbath. By you serving your friend, by you serving somebody who is closer to you, it also is a kind of a sign of honoring God's Sabbath. When we look at the New Testament, we remember, we all know about when you look at the Bible in the New Testament, we had the religious leaders who had come up with some laws, who had introduced, in fact, even other laws, which were forbidding people from doing some other things on a Sabbath day. For example, you could not tie or untie, like you got kufunga ng'ombe on a Sabbath day. And then they also had other laws which were also limiting people from traveling from one distance to another, like 100 kilometers in a Sabbath, or like moving from one town to another town. Ilikuwa hivi. Yeah. Unajua, you were not supposed to move anywhere which is above the stone throw. Hiyo ndio ilikuwa hivyo. Yeah, okay, yeah. Those were the laws which these leaders had introduced in the New Testament. Now, during those days, when we read the book of John chapter 5, verse 7 to 16, there's a story there of Jesus healing a sick person, a lame man, by a poolside. We all, when we read that story, you find that this man had been sick for 38 years. Miaka 38. He used to sleep next to the poolside because he didn't have that energy in order to throw himself in. But now, because of that, he had stayed there for long. Now, here comes on a Sabbath day when Jesus Christ was just passing by. He happened to find this man. He asked him a question, do you want to get well? Of course, yes, because that's why he was next to the poolside. Then Jesus told him, pick up your mat and do what? Go. This person picked up his mat, and for sure he got healed. He went, he walked in public. Remember, this is a Sabbath day, which is now against the rules of these Jewish leaders. For them, as we were even elders also added here, you could not mali unazarusha jiwe ifike kama around 100 meters, mtu ungekuwa unafaa kutembea, lakini sasa huyu amepepa mats, hizi magunia zake, magodoro zake zote amepepa on a Sabbath day na anaenda. Ndio akapata na hawa leaders, hawa viongozi, wakamuuliza, what are you doing on a Sabbath day? What are you doing? You are violating the Sabbath day. Then he told them, of course, the man who healed me, he told me to do what? To pick up my mat and go, which I did. Then they were interested to know who this person was. They asked this person, who is that person? And then he said, in fact, I even don't know him, but he just went. And then on another day, this person met Jesus Christ in a church. And then Jesus also talked to him. That's when he came to know it was Jesus. Then after that, he went and then told the Jews and these religious leaders about the person who told him to do what? To pick up his mat and do. Okay, let's leave that story. It is a long story, but we all know that the story. Now, if I may ask you a question, why did these leaders go wrong? These leaders, it's on a Sabbath day. Where did they go wrong? Did they do anything wrong, really? Remember, they've not seen a miracle that Jesus has done. He has already healed a person who was sick for 38 years. They didn't even see that miracle. They were after keeping their laws. That he has broken the law, which law? By picking up a mat and walking on a Sabbath day. So, okay, I'd like us to go to the book of Isaiah chapter 58, verse 13. There's something there which is very crucial for us, we as Christians, to know on how to keep God's Sabbath. What does the Bible tell us? From the book of Isaiah chapter 58, verse 13, it says, keep the Sabbath day holy. Don't pursue your own interest on that day, and speak of it with delight as the Lord's holy day. Honor the Sabbath in everything you do on that day, and don't follow your own desires or talk idly. And don't follow your own desires
all talk idly. This is a Sabbath day. We are supposed to worship our Heavenly Father and do according to His will. We should not follow our own desires. We should not do things which satisfy our needs on a Sabbath day. I've been discussing about the Sabbath day. This is a day dedicated, put aside for us to do what? To worship our Heavenly Father. So we should also serve others, our friends, our colleagues, those people who are within our reach, so that at the end of the day, we can, on this Sabbath day, they can feel to be part of worship the Sabbath day. Asante ndugu. Kuna kitu hapa ambao umesema vizuri sana. Ya kwamba we need to serve others siku ya Sabato. Ya kwamba kuna wale ambao who are less fortunate, ambao tumeambiwa ya kwamba unastahili kuwasaidia. Unaona Yesu Kristo akiwa hapo anasaidia mmoja ili aweze kufanya aweze kutembea. The people did not see what great miracle they had already done, but they had already seen the error ama the person going against the law. Yes. Ndio tunaambiwa hivi ya kwamba pursuing our own pleasure is like that is like our own interest is equivalent to trampling the Sabbath. So tuweze kuangalia, tuweze kuyafanya yale ambayo ni mazuri kwa wengine. Ndio sababu ukiona si Sabato tusiwe kama Wafarisayo, lakini imetuambia ya kwamba you don't plan to do things which are against. Lakini ukiona ng'ombe yako imeanguka ndani ya shimo, utaweza kuiacha ikufe. You need to do good on that day. Asante. Sindada, mwalimu. Naongezea kidogo tu. Ninapenda sana fungu hili kutoka kwa Isaiah 58 hapo 13 and 14. Nikishikanisha na Exodus 20 verse 8, wakati tunaambiwa remember the Sabbath day to keep it holy. Hapa katika Isaiah tunaendelea kuambiwa how to keep it holy. We are being told the steps we can do to keep it holy. One of them is by turning away our foot from doing our own pleasures on a Sabbath. But utamu ya hii Isaiah iko na promise. I love the promise because the promise is that, you know, the Sabbath is a delight. So when we keep off from doing our own pleasures and from doing our own interests, the Lord has promised us that He will cause us to ride on the high hills of the earth, and we shall feed He shall feed us with the heritage of Jacob, our father. This is what the Lord Himself is saying. So the Sabbath is really a delight because of the promise. Yes. Asante sana dada kwa hayo ambayo umeongeza. Unajua nilikuwa nikisoma hata lesson ilikuwa ikituambia the bed alikuwa the pool of Bethsaida. Ilikuwa ikituambia kwamba Bethsaida means a house of mercy. So ni kitu kikubwa ambao God saw mercy to this person who had already become sick for all that time. Sababu ya muda nataka tuweze kuangalia kwa the other side. Now, how can we do this Sabbath so that we know that it's a sign that we belong to God? Kwanza nataka kuuliza, ishara hizi, all the signs, the road signs zile ambao tuko nazo, zinatusaidiaje mpendwa, mtazamaji mpendwa? Kitu kimoja ni ya kwamba when you go kwa mahali ambao hujui, what tells you whether you are nearly reaching there or not are the road signs. Sinakuambia uko kwa the right path, na si hivyo tu, sinakueleza ni umbali gani umebaki ili uweze kufika mahali ambao ulikuwa ukienda. Ndugu, wewe simeshawahi kukusaidia the signs zile ambao ni ishara ambao zinakuonyesha how far you are? In our physical life, we really umesema ukienda in a town like, you know, for example, unaenda kama Marsabit, hujawahi enda hapo, lakini unaambiwa barabara inaenda wapi? Inaenda Marsabit. Kwanza ukianza na unaenda kuambiwa na we see 250 kilometers, as you go and then you find another sign 200 kilometers, 150 kilometers, 100 kilometers. At the end of the day unaenda ukaripia mahali unaenda. Asante sana. Ni nini nataka kuleta? Saa ngine hiyo njia ya Marsabit inafika mahali iko na barabara nyingine inaenda somewhere else. So hiyo sign inakwambia hapa ukienda
unaenda a wrong direction, ile njia ya kwenda mzuri ni njia hii. How does that reference to our Sabbath? Hiyo ndio kitu ambacho nataka kuangalia, sababu hii ni mfano ambao tumeona. Yes. Okay, like now when we refer that one to the Sabbath, ukiangalia in the Sabbath worship, Sabbath is a sign, is a symbol of Sabbath. Okay, for those people who worship on a Sabbath, sorry for that. For those people who worship on a Sabbath, God has given us a Sabbath as a sign to be. For those people, okay, so for those people who worship on the Sabbath, God has given us a Sabbath as a sign of those people who worship Him. So for those who worship on the Sabbath, like now tomorrow, which is a Saturday, it's a Sabbath day, all those people will be worshiping on that day, will be called God's people, and God will definitely identify His people worshiping on the Sabbath day. Asante. Aya, sasa nataka tuweze kuangalia kwa Biblia. Tukienda Biblia, kitabu yetu ya kutoka, that's Exodus chapter 31 verses 13, inatuambia nini? Siendi kusoma, we paraphrase because of the time. Inatuambia ya kwamba, inaambia that my Sabbaths you shall keep. Hiyo ndio ameambia watu wake, lakini anasema ya kwamba you shall keep this to be a sign between you and me. Sign. So inaonyesha ishara ya kwamba ni ishara ya kufuata Yesu, ya kwamba you will continue keeping this through all generations. Hawaja sema hawa peke yake, generation kutoka wakati huo mpaka saa hizi. Na ukienda verse 16 nasema a Sabbath is a perpetual covenant. A covenant is an agreement between you and your God. Then inaendelea verse 17 nasema ya kwamba Sabbath is a sign between the Lord and us. So kitu ambacho tumeambiwa ya kwamba Sabato still remains a sign between God and is perpetual, which means that it's an eternal covenant. Si ati ni kitu ambayo kinakuja hivi. It's like a flag that to make you know your creator, and it makes you understand. It makes you understand that in a flag, the 7 days and the functions, which helps you remember that we tend to forget, lakini because it's a sign, inaturejuvenate, na tunaendelea kujua ya kwamba kuna Mungu wetu. Hiyo ndio kitu kikubwa anataka kuweza kuangalia. Inasema hivi, a Sabbath is a constant reminder of our origins. That's creation. Kitu kingine, tukiangalia hii, inatuambia ya kwamba it comes to us every week. Inatutolea ile shida sote ambayo tumekuwa na hiyo week. Inatuletea, it gives us the rest. By the way, mimi wakati Sabato imefika kama hii, nasikia roho yangu vizuri, because I just know that now it has reached the day which God has already told us to rest. Ile mambo ya kufikiria kazini sana, unapata saa ngine kwa kazi kuna some stressful events. Ikifika Sabato, unatoa mizigo yote, unajia Mungu wako. That's why it is a constant, remember, it is a saving relationship between the Creator and the Redeemer and His wayward creation. Unaona? The Creator and the Redeemer. Mwishowe it says that it tells us about the author and the finisher of our faith, and who is the joy. And this one, it makes us to know Jesus died at the cross so that all of us should continue being counted righteous. Tukiendelea to observe the Sabbath, inatuambia ya kwamba at the end it will be a delight. Wewe na mimi, we need to know Sabato si kitu ya which you take kama karata. Sabato si kitu ya kubahatisha. Sabato imewekwa huko na tunastahili kuifanya jinsi Mungu wetu ametuambia. It demands of God that we need to take all those other days tufanye kazi yetu on our pleasures, the way Isaiah 58 inasema. Lakini Sabato, it should not be our own pleasure. Ni siku
ya mapumziko Mungu wetu ameweka wewe na mimi tustahili kuwa nayo. Now, Sabato si siku ambayo utaanza kuhesabia katikati. During creation in Genesis 1, it tells us here God created this, it was the first day and everything was perfect. Aliendelea perfectness ikaendelea until it was completed on the 6th day. And then on Sabbath, which inakuwa on Saturday, it's supposed to be a day of rest to everybody. I challenge you, yule ambaye anatuangalia, if you have a verse saying that the Sabbath was changed, please give us so that we can be able to know. There is no way, which we have already seen any verse I've come across saying that God changed the Sabbath. Dada, wewe unajuaje? Mimi nafahamu ya kwamba Sabato haikubadilishwa. Hata kuja kwa Yesu Kristo hakubadilisha Sabato. Sabato ilikuwa ilianza wakati wa uumbaji hadi siku ya leo. Na tumefurahia kuona ya kwamba the Sabbath is a good reminder for us of who God is. His mightiness, His greatness, and His love to us. Because out of His love, that's when He created us. And we are to know that heaven is keeping Sabbath. But not keeping Sabbath ya kukaa tu kupumzika vile elder amesema hapo. Kukaa kupumzika tu na kufanya mambo yako tumepumzika, hapana. Tunatakikana tupumzike tukisifu Mungu vile tuliona kwa lesson iliyo ya wiki zilizopita ya kwamba we have to keep the Sabbath praising God. And on this day, every energy of the soul should be awake. For we are supposed to meet God. And when we are going to meet God, we are supposed to be happy and we shall be refreshed. So we behold Him because God is refreshing us every day, especially on this day of the Sabbath. Thank you. Asante, dada. What is your parting thought? Just 30 seconds. Okay, for that, okay. Vile tulianza about the myths about how people normally talk about the Sabbath, I'd like just to leave you with a verse from the book of Matthew chapter 5 verse 19. It says, Jesus Christ came to this world. He didn't come to change anything, even to change the laws of the Moses. He just came to do what? To fulfill them. He didn't come to change it. So maybe those people who say that, like, we are talking about the 10 commandments, the 4th commandment which is talking about the Sabbath, all those commandments, there are those people who say that. They were polished. When Jesus Christ came to this world, He didn't come to change anything. Just one read your Bible, book Matthew chapter 5 verse 17, He just came to fulfill them, but not to change anything. Asante. Wasikilizaji, wakati wetu umeisha. Lakini there are two things which you need to know. A Sabbath is sign of our deliverance, which is very important. Also, the Sabbath is a reminder of the power of God to deliver us from any other situations which we go through. The other thing which we need to know, that because of that, God has told us that because He's the breath of life, it focuses us to go and know what we are supposed to do. God designed the Sabbath for all humanity, not only wale ambao wako, it's all humanity. The Sabbath was designed for humanity, but not humanity for the Sabbath. The Sabbath was a day to touch others with the healing grace. Hiyo tunasema ya kwamba tuweze kuona wale ambao wako na shida, tuweze kuona yale ambao wanastahili kuwa nayo. Mungu aweze kuwabariki. Tumeongea kidogo kidogo, lakini nataka wewe uweze kuchambua Biblia yako, uweze kuyajua yale Mungu anakuwa nayo kama makusudio yetu, na tuweze kuona ya kwamba Mungu atuwezeshe tuweze kumjua, tuweze kuendelea kuabudu tukijua ya kwamba there is a Sabbath rest. Hii itatusaidia ili tuweze kuyapata yale yote ambayo yanastahili. Mungu aweze kuwabariki. Tuweze kuomba. Baba yetu na mfalme wetu ushicho mbinguni, ni asante sababu umetuwezesha kuchambua lesoni. Hatukuimaliza jinsi inavyotakikana sababu ya muda, lakini Baba tuwezeshe, tupatie Roho wako Mtakatifu aweze
uwezeshe tuweze kuisoma, tuweze kuijua sana. Baba, wote wale ambao wamesikia waongoze na uweze kuwafanya waweze kukujua wewe. Siku ya Sabato ya leo tunajiweka mkononi mwako Baba, uendelee kutuwezesha tuweze kukujua. Kaa nasi, kuwa nasi, sababu tumeomba kwa jina la Yesu mkombozi wetu. Mungu aweze kuwabariki.